En mi cumpleaños, Esperé Dos Horas en el Restaurante Y Nadie Llegó. Mi hermano Dijo que Hicieron Brunch sin mí. Subí una foto con mis compañeros. Y mi mamá me llamó Gritando que los Avergoncé. Mi nombre es Liam, tengo 29 años. Y durante los últimos tiempos, mis cumpleaños habían vuelto una cuestión compleja. No dramática, ni catastrófica, sino con esa complejidad silenciosa y punzante que te deja mirando el teléfono más de lo debido, intentando descifrar un mensaje que, inexplicablemente, dolía. Mi familia, mis padres, mi hermano mayor Ryan y mi hermana menor Clara tenía una jerarquía tachida, y yo siempre me había sentido en un escalón inferior. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque no encajaba en el molde. No era ruidoso como Ryan, que dominaba cada habitación en la que entraba. No era suave y complacent como Clara, la niña de oro de la familia. Simplemente era yo. No generaba conflictos, pero tampoco seguía el juego, y en mi familia, no seguir la corriente era una forma de rebeldía. Este año, decidí tomar la iniciativa y organizar mi propia cena de cumpleaños. Nada extravagante, solo una reserva en mi pequeño restaurante italiano favorito cerca del río, una invitación por chat grupal a toda la familia con 2 semanas de antelación y un recordatorio el día anterior. Sencillo, ¿verdad? Incluso me aseguro de que la hora no chocara con el horario de trabajo de Nadia. Elegí las 7 p.m. de un viernes por la noche, pensando que podríamos relajarnos, reír y compartir una comida como una familia normal. También lo dije directamente a mi madre, solo para asegurarme. Su voz sonó neutral, ni emocionada ni despectiva, solo ese tono monotono de ya veremos, que usaba cuando ya había tomado una decisión en su cabeza, pero no quería decirlo en voz alta. Así que allí estaba yo, el día de mi cumpleaños, vestido con la camisa azul que mi ex decía que hacía que mis ojos vieran más oscuros, sentado en una mesa de esquina junto a la ventana. Le pedí al camarero que esperara para tomar las órdenes hasta que llegara el resto de la gente. Seguí mirando la hora, viendo como el sol se ponía detrás de los edificios, diciéndome que solo estaban retrasados. Quizás el tráfico, quizás habían olvidado la dirección y estaban dando vueltas a la manzana. Refrescaba el chat grupal, pensando que quizás alguien había enviado un mensaje mientras no miraba. Nada. A las 7:30, empecé a sentir el conocido aguijón de la vergüenza subir por mi pecho, pero lo ignoro. La gente estaba ocupada, era viernes, seguro que alguien venía de camino. A las 8, ya había tomado 2 vasos de agua y había cruzado suficientes miradas incómodas con el camarero como para sentir su incomodidad de segunda mano desde el otro lado de la sala. La sonré débilmente y dije, solo unos minutos más, creo. El me dio ese asentimiento educado, tenido de compasión, el tipo que dice, pobrecito. Sin decir una palabra. A las 8:27. Abrí el chat grupal y escribí hola, siguen viniendo. Ryan respondió casi al instante, lo que de alguna manera dolió más que ese hubiera sido el silencio. Hicimos un brunch sin ti. Siempre haces estas cosas sobre ti mismo. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni una explicación, ni siquiera un feliz cumpleaños. Solo un despido brusco, envuelto en esa superioridad moral que siempre blandía como un escudo. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto entero, releyéndolo una y otra vez. Prácticamente podía escuchar su voz diciéndolo, casual, engreída, como si me hubiera hecho un favor. Y lo peor era que no era solo él. Vi que el mensaje había recibido un me gusta de Clara, y incluso mi madre lo había puesto un emoji de corazón antes. Ese me desgarró.
No respondi. No pregunt por qué. No suplic explications ni envían parafo cargado de culpa sobre cómo había estado esperando solo durante casi 2 horas. En cambio, lo pregunt al camarero si podía empacar el tiramisu para lavar, lo agradeci por atenderme y salí del restaurante. Camin dos cuadras bajo el fresco air nocturno, con los dedos entumecidos alrededor de la pequeña caja de cartón del póster. Hasta que pasé por el acogedor resplandor de un pub céntrico donde algunos de mis compañeros de trabajo estaban terminando una hora feliz de viernes. Normalmente no me unía a ellos, pero algo dentro de mí hizo clic. Abrí la puerta. Liam, Dijo Serra de Recursos Humanos, sus ojos iluminandos. Deberías haber venido antes. Espera, es tu cumpleaños, ¿verdad? Asentí, medio sonriendo. 10 minutos después, tenía un trozo de pastel de bar en frente, un globo atado a mi silla y un carro de feliz cumpleaños, cantado con una alegría ligeramente ebria. Public una foto, pastel, globos y mis compañeros de trabajo haciendo el signo de la paz y sosteniendo vasos de cerveza. La leyenda era simple, el mejor cumpleaños de mi vida. No esperaba mucho, ni siquiera lo public con rencer, solo una declaración silenciosa de que no había a dejar que me lo arruinaran. Pero esa publicación explotó en el chat grupal familiar. Al principio no me di cuenta, pero cuando finalmente revisé mi teléfono alrededor de la medianoche, tenía una docena de llamadas perdidas. Mi madre había dejado 3 mensajes de voz, el último lo escuché por curiosidad. Estaba gritando como te atreves a avergonzarnos así? La gente pensará que te abandonamos. ¿Qué dirá tu tía cuando vea esa foto? Y tu prima molaría la compartió en su historia. ¿Quieres humillar a la familia? Fue entonces cuando supe que no se trataba de mi dolor. No se trataba de que se hubieran saltado mi cena de cumpleaños o me hubieran dejado solo en el restaurante. Se trataba del control de la imagen, de cómo se vean. Mi felicidad sin ellos era, al parecer, más ofensiva que su total desinterés. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje pasivo-agresivo de Clara, la próxima vez. No intentes hacernos quedar mal solo porque no te saliste con la tuya. Ryan continuó con, Madura, Liam, siempre es algo contigo. Y mi madre dijo, tu padre está muy decepcionado. Dijo que nos debes una disculpa. No respondí a ninguno de ellos. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en años, yet no anhelaba su aprobación. Pero el siguiente movimiento que hice, se aseguraría de que nunca más me trataran como una ocurrencia tardía. No respondí a ninguno de sus mensajes ese día ni el siguiente. Silenci el chat grupal y las llamadas, no por despecho, aunque mentiría se dijera que no había una pizca de satisfacción, sino porque necesitaba espacio, real, ininterrumpido, libre de culpas. Y algo extraño sucedió en ese silencio, empecé a respirar con más facilidad. El lunes siguiente, llegué temprano al trabajo, pasé por la cafetería de la esquina para tomar un buen cappuccino y me senté en mi lugar habitual junto a la ventana en el 10º piso de la oficina. Mi gerente, Eric, pasó y golpeó el marco. Escuché que tuviste un buen cumpleaños, dijo sonriendo. Asentí, sorprendido, sí. Hizo una pausa. ¿Alguna vez has pensado en postular para el puesto vacante de lido de equipo? He visto como la gente gravida hacia ti. Me tomó por sorpresa. Llevaba años haciendo mi trabajo discretamente, efficient y fiable, pero nunca ostentoso. Siempre me había dicho a mí mismo que no era ese tipo de persona. No el tipo que tomaba las riendas o dominaba una sala, como Ryan. Yo era de un segundo plano. Silenciosamente capaz.
Pero quizás eso tenía más que ver con como me trataba mi familia que con quien realmente era. Así que dije que sí. Envié la solicitud esa misma tarde. Esa semana, mientras esperaba noticias, hice una limpieza profunda en mi vida. Revisé mensajes antiguos, eliminé conversations que solo traen sentimientos de obligación o viejas heridas. Me di de baja de chats grupales familiares, desactive las notifications de cumpleaños de parientes que nunca respondían, y finalmente me senté a escribir algo que debería haber escrito hace años, una carta para mí mismo. No una entrada de diario, no un ejercicio de terapia, solo una promesa de que no rogaría más, no apreciaría por culpa, y seguiría entregando pedazos de mí solo porque levaron el título de familia. Pero, por supuesto, mi silencio solo los hizo más ruidosos. 3 días después de la publicación del cumpleaños, Clara me envió una foto de mi sobrina sosteniendo un dibujo con las palabras extraño al tío Liam en crayón. Luego preguntó, ¿por qué nos ignoras? Pero sigo haciendo la víctima, supongo. La osadía de usar a una niña como peón para hacerme sentir culpable no era nueva, pero esta vez no funcionó. En cambio, me recuerdo cada vez que habían usado cumpleaños, festividades e incluso funerales como una forma de ejercer poder. Liam, ¿puedes ser el más maduro? No lo arruines para todos. Solo presente y calate. Ya no. Ignore el mensaje y, unos días después, llegó un mensaje de texto de mi madre. Domingo, 3 p.m. reunión familiar en nuestra casa. Necesitamos arreglar esto. Esa era su idea de una rama de olivo, una reunión obligatoria en su casa, sin disculpas, sin esfuerzo por acercarse a mí o reconocer lo que habían hecho. Me quedé mirando ese mensaje enredado, y esta vez no me quedé en silencio, no hay nada que arreglar. Pasé años intentando ser suficiente para todos ustedes, y finalmente me di cuenta de que ya no necesito demostrar nada. Hicieron su elección cuando así saltaron mi cumpleaños, cuando me llamaron egoísta por celebrarlo sin ustedes, y cuando intentaron convertirme en el villano porque no quis mentir para salvar su imagen. ¿Quieren una reunión? Bren, pero lo haremos en mis términos. Esperaba otro estallido, pero esta vez hubo silencio de radio. Ni siquiera un accuse de lectura. Luego, 2 días después, Ryan me llamó. No un mensaje de texto, una llamada en toda regla. Me quedé mirando la pantalla mientras cenaba, luego la dejé ir al buzón de voz. De yo un mensaje, mira, hombre, mamá está molesta, papá no duerme. ¿Creen que los has cortado a todos? Clara dijo que estás siendo manipulator, haciéndonos quedar mal en línea. Les dije que intentaría hablar contigo, así que considera esto mi intento. Pero si lo que si este truco, no voy a arreglar nada. Colgo. Ni una disculpa, solo otro recordatorio de que incluso sus intentos de reconciliación venían envueltos en condescendencia. Fue entonces cuando supe que era hora de establecer el límite de una manera que tuvieran que notar. Unas semanas antes, mis padres me habían estado insistiendo para que ayudara con el fondo de la boda de Clara. Al parecer, la fotógrafa que ella quería era demasiado talentosa para dejarla pasar, pero también un poco fuera de presupuesto. Habían insinuado, no tan sutilmente, que yo podría aportar ya que no tienes hijos ni pareja y ganas bien dinero. En ese entonces, había dudado. No quería parecer desagradecido. Pensé que ayudar podría finalmente ganarme un lugar en la mesa. Pero ahora tenía una idea diferente. Así que escribí un correo electrónico. Asunto, contribución a la boda. Hola, mamá y papá. Lo he pensado mucho y quiero ser claro, no contribuir a la boda de Clara. Ni financiera, ni logística, ni emocionalmente.
Lo deseo lo mejor y espero que su día sea todo lo que ella dice. Tampoco asistir. Puede parecer duro, pero dada la forma en que me trataron en mi cumpleaños y después de que simplemente celebrara con amigos, creo que es la opción más saludable para mí. No tienen que estar de acuerdo con mi decisión, pero necesito que la respeten. No seguir apareciendo para personas que no aparecen para mí. Cuidance, Liam. Pulse enviar y ser el portátil. Esa noche, salí a cenar con amigos, personas que así ríen de mis chistes, me preguntaban cómo iba el trabajo y no esperaban nada a cambio, excepto amabilidad y presencia. Personas que me hacían espacio sin necesidad de que yo me encogiera. Y mientras caminaba a casa, six que tenía un nuevo mensaje de mi madre. Decía, ya dejaste claro tu punto. Hablaremos en la boda. Ese fue el momento en que me di cuenta de que todavía no lo entendía. Y así, tomé una decisión que aseguraría que nunca más lo malinterpretará. Los días siguientes no respondí. Ni siquiera abrí el mensaje. Mi silencio ya no era un grito de atención, era mi límite, uno al que no estaban acostumbrados. En el pasado, siempre sería. Enviaba largos mensajes intentando explicar cómo me sentía, buscando ser comprendido por personas que no tenían interés en entenderme, a menos que encajara en su narrativa. Pero esta vez no. Esta vez, había terminado de interpretar el papel del demasiado sensible o la carga emocional. Aún así los conocía. Sabía que no lo dejarían pasar. Y tenía razón. Clara me llamó la noche siguiente. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Su voz era animada al principio, como si nada hubiera pasado. Hola, acabo de terminar mi degustación de pasteles hoy. Dios mío, Liam, terciopelo rojo con caramelo salado. Tienes que probarlo. Me quedé en silencio esperando. Ella siguió, imperturbable. De todos modos, ¿sabes el enlace de RSVP? No six el tuyo. Pensé que era solo un desquito. No lo fue, dije con calma. Ella hizo una pausa, y prácticamente pude escuchar los engranajes girando. Espera, no vienes. No. Soltó una risa suave y incrédula, como si yo fuera un niño que se negaba a comer verduras. Bueno, vamos, entiendo que todavía estés molesto por tu cumpleaños, pero esta es mi boda. Lo sé, dije. Por eso te lo digo directamente. No voy a ir. Su tono cambió al instante. Así que en serios vas a hacer un brunch y te vas a echar atrás después de todo lo que vuestra familia ha hecho por ti. Casi miré. La gimnasia mental habría ganado el oro. ¿Qué ha hecho la familia por mí, Clara, de verdad? Porque, por lo que recuerdo, todos ustedes fueron a un brunch en mi cumpleaños. Me llamaron egoísta por molestarme y luego intentaron culparme cuando publico una foto feliz. Ella se quedó en silencio un momento, luego espiró, y esa publicación fue mezquina, y lo sabes. ¿Humiliaste a mamá? No, dije, con voz firme. Mamá se humilló a sí misma cuando reaccionó así en lugar de darse cuenta de lo herido que estaba. Lo preocupaba más como se veía que lo que significaba. Eres increíble, espero ella. Y una egoísta. La línea se cortó. Me quedé en mi cocina, teléfono en mano, mirando el horizonte oscurecido. Una extraña sensación de calma me invadió. No era fácil, nunca lo es cuando sales de un papel que te ha sido asignado desde la infancia, pero el silencio ahora se siente como paz, no como castigo. Al día siguiente, llegó la represalia. Me llamó mi tía, la hermana mayor de mi madre, la portavoz no oficial de la familia para todo lo relacionado con el respeto y la tradición. De yo un mensaje de voz, con la voz que goteaba esa preocupación artificial reservada para las personas que estaban a punto de manipular.
Liam Carino, soy la tía Mara. Escuch que no vienes a la boda y yo solo. Bueno, no es mi lugar, pero tu madre está devastada, absolutamente devastada. Ha estado llorando durante días. Clara tiene el corazón roto. Tu hermano cree que has perdido completamente la cabeza, y los vecinos están haciendo preguntas. Por favor, si lo que si esto, solo ven, aunque si solo para la ceremonia. No cometas un error permanente. Escuch todo el mensaje, luego lo elimines sin responder. El problema no era que no entendieran lo que habían hecho, era que no les importaba, a menos que los hiciera quedar mal. 2 días después, mi madre finalmente apareció en mi apartamento sin avisar. Solo abrí la puerta porque seguía golpeando y golpeando. Estaba vestida de punta en blanco, como si la ropa adecuada pudiera transformar la situación en algo manageable. Necesitamos hablar, dijo con voz monótona. Me apoyé en el marco. Podrías haber llamado. No contestabas. Eso debería haber dicho algo. Se cruzó de brazos. Esto está saliendo de control, Liam. No sé qué te ha pasado últimamente, pero estás actuando como un extraño. No, dije. Estoy actuando como alguien que finalmente se ha cansado de ser tratado como una ocurrencia tardía. Sus ojos se entrecerraron. No olvidemos tu cumpleaños. Simplemente no creímos que una gran cena fuera necesaria. Ya habíamos celebrado en el brunch. No me invitaron al brunch, lo recuerdo. Asumimos que estarías ocupado. Parpadí. Asumieron que estaría ocupado en mi propio cumpleaños, el que planifique con 2 semanas de antelación, el que confirmaron que vendrían. Ella agitó la mano. Oh, no distorsiones las cosas. No estoy distorsionando nada. Simplemente no te gusta que te hagan responsable. Su rostro se endureció. Esto es más que una simple cena. Se trata de cómo le has dado la espalda a esta familia. Nos estás castigando. No, dije con firmeza. Me estoy protegiendo. Nos quedamos allí en silencio. Finalmente, dije lo único que yo esperaba. Estás eligiendo a extraños por encima de tu propia familia. Sonre, apenas. Es curioso. Eso fue lo que finalmente hizo falta para sentir que pertenecía a algún lugar. Me miró como si la acabara de abofetar, pero no me inmute. Esta vez no. Se fue sin despedirse. Esa noche recibí un correo electrónico de Ryan, corto y directo, has cavado tu propia tumba. No esperes que estemos allí cuando te de cuenta de lo fría que está. Lo lee. No respondí, pero si lo reenvía recursos humanos a la mañana siguiente, junto con mi aceptación del puesto de líder de equipo y mi aviso de que tomaría unos días de vacaciones antes de asumir el nuevo rol. Porque mientras ellos estaban ocupados gestionando los daños por una boda a la que no asistiría, yo tenía un plan propio en marcha, uno que no va en venir. Pasé las siguientes 2 semanas preparándome para mi nuevo rol en el trabajo, repasando estrategias de liderazgo y siguiendo a mi gerente Eric durante las reuniones. Era refrescante centrarse en algo que no giraba en torno a la culpa o la manipulación emocional. Por primera vez en mi vida adulta, estaba construyendo algo en mis propios términos, ganando respeto no por ser el pacificador o el blanco fácil de culpar, sino porque me presentaba. Trabajaba duro y apoyaba a quienes hacían lo mismo. Mientras tanto, el chat grupal familiar continuaba sin mí, o tal vez no. Lo había abandonado para siempre y el silencio era lo más pacífico que había conocido. Luego la semana de la boda. Mi ausencia se había convertido claramente en el elefante en la habitación. La gente empezó a enviar mensajes individualmente, primos lejanos, viejos amigos de la familia, incluso la dama de honor de Clara. Algunos mensajes eran sutiles viajes de culpa,
No tienes que hablar con nadie, solo ven a la ceremonia. Otros eran más directos. Tu madre sev fatal, Liam, podrías arreglar esto si solo apreciaras. Y un mensaje de un primo con el que no había hablado en años simplemente decía, lo que sí que te hayan hecho, debe haber sido grave. Ahora lo entiendo. Ese mensaje mi quedó grabado. La boda de Clara era un sábado. Y esa mañana me desperté a las 8 a.m. con el sonido de la lluvia golpeando suavemente mi ventana. Hice café. Me senté junto a la ventana. Después la pantalla por las publicaciones de la mañana de conocidos vestidos de gala, con la leyenda, ambiente de día de boda. Sonre y ser la aplicación. A las 10 a.m. tuve otra llamada perdida de mi madre, luego una de papa, luego de Ryan, y luego el empuje final, la propia Clara. De yo un mensaje de voz. Casi no lo escuché, pero algo me dijo que debía orlo. Su voz era tranquila, inusualmente tranquila. Hola, sé que no vienes. Supongo que finalmente lo creo. No intentar hacer cambiar de opinión, pero solo quería decir que no me di cuenta de cuánto te habíamos hecho sentir que no importabas. Todavía no entiendo todo, pero veo que te lastimamos y lamento no haberlo visto antes. De todos modos, espero que encuentres personas que se aparezcan, que te hagan sentir que importas. Quizás nosotros no fuimos esas personas. Lo siento por eso también. Colgo. No lor. Tampoco sonre. Simplemente me quedé sentido con un extraño dolor en el pecho, el dolor de ser visto demasiado tarde. No respondí. En cambio, seguí adelante con el plan que había estado organizando discretamente durante el último mes. Una amiga mía, Jules, a quien conoce desde la universidad, dirigía un programa de mentoría comunitaria para jóvenes adultos que salían del sistema de acogida. Necesitaban ayuda para elaborar currículums, prepararse para entrevistas de trabajo y navegar sus primeros lugares de trabajo. Una vez había mencionado lo poderoso que sería tener a alguien de un entorno corporativo que viniera regularmente, no solo para una charla motivacional, sino para una mentoría práctica. Así que me presenté ese día. Entré en una habitación llena de veinteañeros nerviosos. Algunos apenas hacen contacto visual, otros sonríen tímidamente. Me presenté y hablé sobre solicitudes de empleo, cómo manejar entrevistas, cómo escribir una carta de presentación que realmente se leera. Y luego les dije algo que nunca había dicho en voz alta, solía pensar que tenía que ganarme el amor, que si hacía lo suficiente, era lo suficientemente útil, me cuidaba lo suficientemente calado. Eventualmente la gente me trataría como si importara. Pero el amor que tiene que ser comprado no es amor, es control. Hubo silencio, una quietud, y luego algunos asentimientos. Alguien levantó la mano para hacer una pregunta, y así, de repente, había encontrado algo más real que cualquier cosa que hubiera obtenido de mi familia. Esa noche, mientras Clara y los demás probablemente bailaban lentamente bajo los candelabros y publicaban fotos de boda perfectamente filtradas, yo me senté en mi apartamento con tiramisu del mismo restaurante italiano donde me habían dejado semanas antes. Esta vez lo comí solo, pero no me sentí solo. No estaba de luto por las personas que había perdido, me estaba liberando de aquellas que nunca estuvieron realmente allí para empezar. 2 días después de la boda, recibí un correo electrónico de mi padre. No era largo, solo unas pocas líneas cortantes. Tu ausencia fue notada. Avergoncé a tu madre. Si alguna vez quieres una relación con esta familia de nuevo, depende de ti reparar el daño. No respondí, pero si lo reenvía Jules con una nota simple, más prueba de que la familia no siempre es quien comparte tu apellido.
A veces es quien aparece por ti, incluso cuando no tienen por qué hacerlo. Unas semanas después, recibí otro mensaje de Clara. Esta vez era diferente. No había manipulación, ni actuación, solo esto, Liam, sé que te hicieron. Sé que todos lo hicimos. No te pido nada, solo quería decir que espero que estés bien, que seas feliz. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar. No estaba listo para volver a sumergirme en nada, no con alguien que se había quedado de brazos cruzados mientras me hacían un lado. Pero marqué el mensaje en mi mente, no como una puerta que se reabría, sino como una posible ventana. Para en los meses. Florecí en mi nuevo rol. El programa de mentoría creció. Me convertí en el tipo de persona a la que invitaban a cenar no por obligación, sino porque la gente quería que estuviera allí. Y cuando mi cumpleaños volvió a llegar, algo extraño sucedió. Mis compañeros de trabajo planearon un almuerzo sorpresa, los becarios hicieron una enorme tarjeta hecha a mano con notas personales, y recibí un pequeño sobrecuadrado por correo. Era de Clara. Dentro había una foto nuestra de niños, sentados en el porche trasero comiendo paletas de helado. Ella había garabateado un mensaje en la parte de atrás, siempre fuiste el silencioso. O ya lo hubiéramos escuchado con más atención. Feliz cumpleaños, Liam. Espero que este año te traiga todo lo que mereces. Y esa noche, mientras soplaba la vela de mi pastel, rodeado de personas que me habían elegido, no por obligación o lazos de sangre, sino por una conexión genuina, hice una promesa, no más encogerme, no más explicaciones, no más roga por pertenecer. De ahora en adelante, construiría mi propia mesa y solo invitaría a personas que trajeran más que solo expectativas.